Mimi si governor tena, lakini my understanding nadhani ikiwa governor county inakuwa na kiti ya emergency na disaster. They should not expect kila saa national government chip in kwa disasters na emergencies. That is why we have the county government and we've got the national government. Na we can see the global economy sahi iko na shida. Sio Kenya peke yake. Especially with the new war ya Palestine na Israel. The cost of living imeenda juu dunia mzima, sio Kenya peke yake. Kwa hivyo governors waache blame games, walichaguliwa na wananchi, wafanyie wananchi wa counties kazi. Kwa hivyo waache kulialia kama watoto wadogo, wajipange na ile emergency fund ama ile budget ambazo wako nazo, serikali inapopanga kuwapatia pesa. Mheshimiwa ameongea. The floods zimeua watu, especially wale walikuwa wanatoka kwa ile function ya first lady wetu. Watu wamekufa na tumeamua pia kama viongozi kupitia kwa hizo familia kwanza kuwapatia pole, siasa ni baadaye. And vile tena mheshimiwa siasa ameongea, drivers wakuwe careful wakati huu, especially the same kila river ile imekuwa ikiwa watu Kitui County kila nafikiri mwaka. In the morning today there is a video that I posted. Dereva wanaona floods, mvua inanyesha, maji ni mingi, wako na abiria na wanajaribu ku cross the river. Na hiyo gari ilipita. Gari kama hiyo ikipita ina encourage wengine ku endanger maisha ya Wakenya wengine. Kwa hivyo all the drivers from Ukambani region, sababu floods zinaathiri Wakenya wengi pande hii yetu ya Ukambani, wakuwe careful na waache kugamble na maisha ya Wakenya. That is all for now. Unless you have another question. Swali moja tu.